Episode 3, Leute. Die Hölle ist leer. Danach ist nur noch das Ding, ne? Ja. Na, gucken mal. Was in der letzten Folge passiert ist, ich weiß ja immer. Zack, rein. Na, die Mucke aus. Zack. Ist ja wieder so ein Previous Dingsbums da, ne? Glaube ich. Ja, Didi, kannst ja nachgucken und berichten, wenn du willst. Wenn jetzt sehen wir es ja morgen. Später. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey, das Auto! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, Gleich fliegt der it's Salat. just making me feel like shit that this life you're describing Das Schweinchen isn't going to frisiert. happen. What Okay, would das it wird ja take kaum to gespielt, convince ne? you? Why can't you just tell me the fucking truth? Der arme Salat. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Hab ich doch gesagt. Die alte. Sieht ja auch ähnlich, ne? I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Das gewusst hätte ich mir noch eine Pizza in den Ofen geschoben. Ewig. Der kam Chloe. ran. I'm right here. Good. I need you. Bevor es noch anfängt rumzustänkern. Dankeschön. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Oh, es ist interaktiv She hier. was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her.
while the rest of us were pursuing college, careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Da liegt eine Spritze unterm Bild. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ja, wenn du es jahrelang versucht und es nichts bringt, ist das Einzige, was du machen kannst, ja. Das haben wir, das haben wir. Ja. Sophia, hello. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. Das ist das einzig Richtige, was er hätte machen können, ja. Du machst ja nur Dinge kaputt. Ja, Quatsch. Sophie, wie geht's dir? Wie war die Arbeit? So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Das ist nicht nur seine Entscheidung, ne? You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what.
But maybe she's different now. I mean, people change, right? Genau. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Ja, das ist es halt. Ne? Rachel. I think I need to lie down. Ach ja. Was mit dem Salat? Hat sich schon aufgehoben oder was? Da, und jetzt stehst du da rum als Außenstehende und nichts mit der Familie zu tun hat, ne? Der Vater da, die Mutti da und die I Alte can't oben. leave Rachel to deal with this alone. Ah, das ist zum Durchdrehen, ey. Gruppen-SMS, was? Ihr seid bekloppt. Ey, Fadi! Ja, glaube ich, This mit drin must ist so be hard for furchtbar. you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? Genauso wie wenn du auf eine Party You have genommen bist. no Das sind viele, die idea du kennst. what pain Der einzige, den du kennst, Sarah's geht weg. caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ja, eigentlich soll sie das entscheiden, ja. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you Natürlich, ask me to warum gemacht? manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Ja, das sowieso. That is something man. I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I So know. softy. Thank you. Der Tisch, guck dir den an. Also. Das ist doch Kacke. Wo ist der Salat hin? Den wollte ich noch essen. Mutti! Bäh. Hey. Ich wurde zum Essen Mrs. eingeladen. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Ist das Okay. Rose von Resident Evil 8? Rose. Unbekannt? Du kennst dich damit aus? Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Ich soll schon wieder Dinge machen. Ach, du bist so laut. Okay. Mal auf. Ich bin halt nett, ja. Man fragt einfach so und geht nicht davon aus, dass Cool graphic. man wirklich Rachel helfen was soll. Ne? really getting rid of this? Kann ich mir das jetzt klauen? Geil, her damit. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Der geil, ne? Im Müll rumkruschen hier. Geiler Scheiß. Neue Klamotten, Leute. Murphy, dann sag wenigstens Hallo, bevor du dich hinlegst. Hey. Ja, da hängt er wieder. Was soll ich jetzt? Fresh, das ist echt so.
Fresh aus dem Müll. Mutti, ich hab einen Besen da, bitte. Here you go. Thank you. Murphy? I'm really quite glad that you're here. Well, ich auch. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Willst du was sagen? I guess I'm not great. Hmm? Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. Ja. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Er hat die ganze Zeit gebrummt. Warte. Hm? Du Stinkstiefel. Er brummelt doch die ganze Zeit. Und kuschelt mit euch. Ja, nicht alle, nicht alle. Jasper war ein Arschloch. Genau, Lana. Wie die Soundfile, ne? Ja, Murphy, jetzt leg dich hin und such dir eine Richtung aus und leg dich hin. Ja. Aber jetzt macht... Au! Mach Dinge. Ja. Okay. Ja, was? So ein Stinkstiefel. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. Lana! But hearing the truth after all these years... Was gab's zu essen? ...hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Im Prinzip hat sie ja schon recht, ne? Sie braucht sich davon nicht bedroht zu fühlen. Das war jetzt aus dem Affekt heraus. Das kann auch von der Alten herausgekommen sein. I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. Der Husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Weißt du, wir haben schon so viele... ich wollte gerade mit Maustastatur spielen, ne? Wir haben schon so viele Pokémons hier gehabt, aber ich habe noch nie einen Aquana oder so gesehen, ne? Ohne Scheiß. Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Lana, was gab's zu essen? Ich hab von Softly... Leider, ja, leider. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, das wäre ein Aquana und bin dann wieder traurig. Softly hat uns gestern, eine Soße für Nudeln vorgeschlagen. Mit Knobi. Ja. Ja. Lana mag Knobi. Ach nee, Heulmusik. Die nicht wegmacht. Dieser Jammerkrams. Ich hab's halt probiert.
Müsst mir das eh nochmal schreiben, weil ich es vergessen habe. Rachel? Geiler Scheiß. Es ist so schwierig, Käsesoße zu machen. Wie macht ihr die? Also das musst du mir auf Discord schreiben, weil ich kann mir das I nicht need merken. some way to show Rachel that I'm here for her. Damals hat ein Kollege, wo ich bei ihm übernachtet habe, da war ich 14, Käsenudeln gemacht. Das waren einfach 500 Gramm Nudeln und 1 Kilo Käse in einem Topf. Ja. Solange das Zeug warm war, konntest du es auch essen. Wo es abgekühlt ist, hast du die Gabel samt Nudeln und Teller in die Luft heben können. Und die Gabel ist verbogen. Das war einfach toll. Am Schluss hast du es halt einfach in der Hand gehabt und gegessen. Das war so ekelhaft. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so... Lampe? Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Nee, wie es brandgefährlich werden kann. Das sieht nicht cool aus, das ist Brandgefahr. Makes sense that Rachel needs 2 Nudelbatzen, signs to ja. contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab. from Weißt du, now eigentlich on. sollte ich mit dir reden, aber ich bin jetzt eher am Gruschen, ja. This light needs more light. Dann machen wir das mal atmosphärischer hier, ja. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Kümmern? Nee, bestimmt nicht. Ansehen. We were Sportart. so close to making our break last night. May you always be safe. Machen wir mal auf. Hier bei Software war es Naturjoghurt mit keine Ahnung und ich hab's vergessen. Ich kann mir das doch nicht merken, Software. Ihr müsst mir sowas schreiben. Das ist wie General mit seinem Rinderschnitzel, ne? Geiler Scheiß. Muss ich mir nichts aufmachen. Mutti hat geschrieben, Leute. Mal gucken gleich. Weißt du, du bist hier, um zu trösten. Du bist da erstmal am Rumkruschen hier. I could get grades like this. I Nur just A. Alter. don't want to. Wir retten die Blumen. Hier eine. Wow. At least she'll have something from tonight. Die fühlt sich aber jetzt einsam. Toilettenbus? Maybe I can make the world a less scary place. Was ich sagte, etwas Rachel sagte. On stage, I think Rachel said, Nee, ich glaube, die ist immer da. Hast bloß nicht richtig geguckt, gib's doch zu. Das ist wie bei, I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, bei, but it still seems hard to Heavy Rain. believe. Ganz am Anfang, wo du mit dem FBI-Agent rumgehst, da kannst du so viel mehr machen. Das habe ich nie gesehen. Ne? Habe ich bei Neschko mitbekommen. Im Müll findet man die besten Sachen. Das sollte nicht draufpassen. Wo hat sie All das ready for hingesteckt? Rachel's light show. Better get her attention first. Wenn das Ding sich jetzt dreht, fress ich einen Besen. Ja. Okay, ich fress keinen Besen. Das andere Licht ist ausgemacht. Ja, geht doch. Käse mit Knobi. Hey, check it out. It's Es dreht sich. Aber warum? beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Es dürfte sich gar nicht bewegen.
They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. Hey. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Das ist doch immer noch schön, auch wenn sie tot sind. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? Die einzig wahre, das einzige, wie du dich rausreden kannst, wenn du sagst, die Schönheit im Tod finden, dich alle doof angucken, du sagst, ich meine aber die Sterne. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Was ist mit Harald? I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. Ich finde, in Life is Strange gehört auch ein Artie. Ja, Artie ist toll. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Ja, okay, aber der war echt creepy, ja? Den möchte ich nicht mit meinen Kindern allein lassen. Der Hausmeister hat mir Angst gemacht. Los, steh auf. Genug rumgeheult. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Of course. Du bist begierig, also geh hin. But it might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily. Wir wissen, dass sie oft einen dübelt. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Na, ich habe eine Idee. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Natürlich. Kannst du mich zu Frank fahren, dass ich einen dübeln darf? Warum willst du das machen? Weil du ein Arsch bist. Fertig. Ach ja. Don't worry. I've got that one covered too. Gegen Malesen. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Ja, jetzt machst du es dir einfach, ja? Wie wär's, wenn du selbst was überlegst, ne? After my dad died, I didn't know how to keep talking to him.
I still don't. But it doesn't matter. Immer anfangen mit ey, Alter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams. He's there. Was? And it's so real. Hmm? It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. Was ist? I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Murphy, was ist los? Hey. Was kommt? Wieder Psychosen hier, die Alte. Ja, aber total. Es ist wieder so ein Selbstreflexionsding. Stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Ja, das war doch nur einmal. Hey. Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Respekt, wie der den Arm so halten kann, ne? Wie nennt man das? Impro-Theater? Oder so? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. Ja, das kannst du heutzutage I nicht just mehr. want to be myself. Geh mal Give loben, me a ja? break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are
less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Sorry, ich find's halt jedes Mal lustig. Gute Special Effects, ja. Muss ich sagen. Sehr überzeugend. Ah, die Victoria, beste. Es war halt nicht überzeugend genug, ja. Ach, verdammt, mein Bauch. Ach Gott, ey. Wie was ist? Alles nur Special Effects. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. I can do this. Ja, Murphy, du kannst das auch, gell? Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Ja. I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. Doch. I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Ja, vorher will sehr viel bedeuten. I'm trying to help a friend. Ja, los, It Murphy. would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Me in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... Ja, will sein Geld haben. Was erwartest du? Well, I guess. Murphy, What am I getting myself into? das ist der Hauptmod. Ja, Bescheid. Ja. Der Murphy-Mod. Wir können uns umziehen, Leute. Okay, Glaube ich. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Welche? Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Nee, vielleicht hat auch einfach David gesagt, dass sie es nicht machen soll. Better than nothing. Das ist... Du Schnüffler. Ja, passt auf euch alle auf, ne? Wir haben da aber jetzt ein Shirt dabei. Das können wir nicht anziehen, gell? Nee. Das ist ein Foto. Wir haben uns hier alles schon angesehen, gell? Ah ja, okay. Fadis Jacke. Kennen wir schon. Geh mal raus. Geh raus. Is Mom playing music? Was will die Alte jetzt? Ja, ist ein böses Besteck. Ah ja, absolut. Er ist jetzt für ihren Kumpel. Der. Entschuldigung, so sagt niemand. Ist ein Scheiß für mich interessiert. Warte. Alles drehte sich um Rachel. Ja, natürlich.
Du versuchst jemanden Druck einzuflößen und es nach hinten losgehst. Aber nur das Schlimmste. Fick dich! Ja, aber... Hat doch recht. Ja, hör doch auf, andere zu behindern zu wollen und dann rumjammern, ja? Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towels lots of washcloths. No towel. Rasierer, Medizinschrank. Gross. Was? Mandy Crip? Achso, vor der Haar. Ja, ist halt, ne? Rasierer. No awesome pirate towel. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Piraten sind doch toll. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but okay. We never got around to it. Okay, dann muss ich schauen. Dann weiß ich Bescheid. Best shower of my life. Hot water. Selbst da mal bei dir reingeschrieben, ja. Geh, Murphy. Ich habe ein vibrierendes Kissen. Verrät ihr Alter nicht, ne? Das geht auch so schnell. Okay, das geht so schnell. Mit Ü, rebellisch. Mit Ä und Ü. Du hast doch erst ein Shirt von Rachel abgestaubt. Williams Klos. Das ist das Problem, wenn die Sonne in die Wohnung kommt. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Da wo die ganze Zeit nichts war, ist auf einmal Staub. Ist schon furchtbar, gell? Drache, Bullshit, das! Haben wir von der Rache geklaut. Für was die Hosenträger? Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Und jetzt gehen wir runter und es gibt auf die Schnauze, pass auf. Ja, mach, komm, mach auf. Was ist dein Problem? Rebellisch. Und sie hat nicht aufgehört. Da guck dir das an. Da. Hingeschmissen. Alles einfach. Es ist so eine Sau, ey. Guter Dascard. I remember this. Mom left it. Wait. Shit. Davids Klammer. David really is moving in. Ja, was erwartest du? Mutti ist glücklich, dann lebt damit. Meine Güte, ey.
Er ist vielleicht ein bisschen schräg, aber er ist ganz nett. Manchmal. Das wollte sie nicht sehen. Wenigstens sind die doch zu, ja? So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? Anscheinend ja. What the hell? Was? Ja, Graffiti, rein da. Sports cars are really good for... Mädels anbaggern. Rote Flammen. Nein. Murphy? hitting on chicks. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Jetzt geht's rund, Leute. Murphy, was ist los? I'm flipping them over. Not yet. I told you, 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Ja, deswegen. Das akzeptierst du einfach. Oder tolerierst wenigstens. Noch 3 Jahre und du ziehst eh aus. Deswegen, ich würde gar nicht mit denen streiten. Ich würde es einmal lassen. Mutti ist glücklich und gut. Who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. Warum ist weggelaufen, hat Kopf geschüttelt? I'm just Weil wir here ihn to ignoriert pick up haben. something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. Wir kommen zurück. I wish you would tell me what you're up to. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. Okay, okay. It David, won't take but a minute. gib ihm die Chance, komm, Alter. Er hast länger gebraucht, dir die Haare zu machen, als der im Bett braucht. Also komm ran. Murphy? Chloe. Ja, bitte. I don't have time for this. Now, hold on a minute. Gib ihm doch mal die 5 Minuten. Please. Meine Güte. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line. And
I'm sorry. Okay. Apology accepted. Alter, ich hab einen Saft geholt. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Das Geräusch, ne? Fertig. Wait 1 second. Was Don't noch? go, Chloe. I've been meaning to show you something. Okay, was? Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. Das ist aber nicht dasselbe, ja? So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Okay, bemüht sich auf einem echt schwierigen Weg, ne? Please, I'm begging you. Give David a chance, won't Er you? kennt wahrscheinlich nichts anderes und ist halt das Einzige, was er als Beispiel nehmen konnte, ja? Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Er kann es wahrscheinlich nur auf diese Weise, ne? Aber ganz ehrlich, er versucht's. Also musst du auch drauf zugehen. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Ich weiß nicht, was für eine Kamera das war, aber die war echt schlecht, ne? Also. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Ja, er versucht sein Bestes, ne? Er kann es halt nicht anders, da, weil er halt einfach so getrimmt ist. Wer weiß, wie lange er bei der Army war, also keine Ahnung. What the hell? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Ich mag David, der ist toll. Das ist ein ganz netter. Das lädt dir was hier, ne? Unbekannt, was für ein Food haben sie denn jetzt schon wieder? Eichhörnchen. Come on.
Work with me here. Hat dir gefallen? Damn it! Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beat. It's not like I need a manual. But Okay. I'm really glad it's here. Okay. Looks Das like ist someone remastered, tried ja. to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Das stimmt allerdings. Better leave it be. I can... This thing is going to the fuck up. Kurz weg. Bis später, passen Sie auf sich auf. It's pretty loose. How can I tighten it? Wie es anziehen kann. Warum ist das? Much better. Ach, wirklich. Man hat sein Spielzeug wiedergebracht. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Also um die Schmiere wegzumachen. Nothing doing. Kühlerdeckel. This thing seems pretty gunked up. Ja toll, jetzt I macht die think Haare I weg. should move on to something else. Ekelhaft. Was machen wir hier? Auch Kühlerdeckel. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Schraubenschluss. Not helping. Zange. Überall erstmal einen Schraubenschlüssel ausprobieren, ne? There. Immer Fits schön like am a Murphy lassen. deadly electric glove. Jetzt wolltest du hier Schraubenzieher. Das ist keine Toolbox, da sind 3 Sachen drin. Jetzt müssen wir noch eine Gedings da That should finden. help keep shit distributed. Na toll. Well, fuck. Alles macht sie kaputt. Go back from whence you came. Alles macht sie kaputt. Ja, jetzt müssen wir noch so ein Dingsbums da finden, ne? Ein Benzinfilter. Ah, oder Pusten, ja. Ekelhaft. Maybe. Sick. Der Chloe wird alles dreckig, Leute. Und jetzt? Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Das stimmt auch wieder. Also sie muss es reparieren, ja, also das ist schwierig. Murphy? Was? Ja, das stimmt allerdings. Please?
I need you. Na toll. Und die Hände weg. Was ist das? Ekelhaft. Yeah. Mr. Zay und Mr. Dix. Vielen Dank für die Arbeit. Wer macht Dinge da hinten? Ja, wasch doch mal die Pfoten, ist ja ekelhaft. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Hey, holy shit, your hair, it's so Badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Und zum Shirt sagst du nix? Okay. Interesting choice in shirt too. Thought you'd like it. It involves fire. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Nur am Quatschen hier. Nur am Quatschen. Hey, Price. Nice wheels. Ach, die Bots. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Er fühlt sich ganz groß, dass er ein Mädchen verprügeln will, ja. Don't fucking touch her. Ein was ist aufgetaucht? Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Was ist los, Feier? Frank says you were asking about a client of his. That true? Okay. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now.
why you give a shit about this woman? Im Prinzip geht's nichts an. Aber... Okay. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in, Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. Nico. Ist schon frech, Nico. Guten Abend. We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find her. Ja, echt so, ne? Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. Ja. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Richtig so. Und noch eine, gleich drauf, komm. Oh, you fucking bitch! Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Alter. Now! Ja, verdient hat es, ja. Hold on! Shit! Shit! Ist ja eigentlich schon der Arm. Ich hab eigentlich statt der dritten Bauch oder so. Hold on, okay? Rachel? No! No! I'm not losing you! Ah, okay. Ja, wenn der Typ eine wichtige Arterie getroffen hat, wird der Arm halt abgeschnitten mit einem Bügeleisen zugemacht, ja. Ist ja nur die linke. Sie ist doch Beidhänder. So, okay. Hat kein Problem damit. Sie wollte sich ein Brot schmieren. Und ist abgerutscht. Wash your hands, siehst du? Gut. Ach so, die Feuerwehrleute, wo alles abgefackelt ist. Sie ist tot. Sie hat ihr Bein verloren. Warum ihr Bein? Ja, keine Ahnung. Rachel is going to be all Der right. Chirurg hat schlecht abgeschnitten. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it.
She's had a surgery. And now she's resting. Ja. Ist echt so. Chloe, what happened? It's my fault. I should have listened to you. Sarah's mixed up somehow with this psycho Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Das ist doch gut. Hab ich erklären gespart. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. The story? So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? Hallo. Wollte Infos über sie. When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. Doch, doch. Genau What das happened meine ich. next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but Ah nee, das kennst du doch schon. when Das he wundert attacked sich noch. her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then Ich hoffe, dass Pompidou gut Hier. geht, ja. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Also, nachdem wir wissen, was in Blackwell bei The Long Dark passiert ist, ja, wollen wir nicht nach Blackwell zurück. what are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. Ja, dann hättest du halt keinen Abend mehr, You've ja. saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she Und does. ihr wisst jetzt alle, was wir machen, ja. Thanks. Ihr wisst, wer noch hier ist, ne? Nee, also, wenn der Vater in dem Moment einen Shitstorm auspackt an sie, ist Hey. ist komplett falsch. Egal was, ist komplett falsch, ne? How's Drew? Das ist sowieso auch nicht. Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Wenn das gehen würde. Well, our room's just down the hall. You should come by. Ja. Okay. Sure. Snoo im Definitely. Krankenhaus, Leute. Der hat immer noch dieselben Klamotten an. Ja, der war vorher dran. I don't think I can sit still any longer.
Na toll. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Okay. Jackpot. Okay. Versuch's. Okay. Entschuldigung. Bin gestolpert. Jetzt rückt das Ding raus. Yes. Geht doch. Wunderbar. I want like Black, Dankeschön. 20 more of those. Ich seh's. Ich antworte dann später. Dankeschön. Danke für den Look. Viel Spaß. Pass auf dich auf. Ist was Feines. One more hour of waiting, and I would have read that. Das ist jetzt bestimmt diese Stelle, wo alles reflektiert. Du musst die ganze Zeit rumtreten. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like... Ja, du reflektierst zu viel, Mädel. Brauchst du viel nachzudenken. Mach einfach Dinge. Dann denkst du nicht mehr nach. Das ist ja toll. Oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Guess I'm glad we stole their wine. Ja, wir sind ja dann zum Held geworden. Nee, er ist ja dann zum Held geworden. Frank's business must be booming. Shit. I Das really war ja hope so he's cool. okay. Das ist Hotdog-Man, Leute. Geil. Hotdog-Man ist If toll. I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Okay, wenn du nicht arbeitest, darfst du nicht da durchlaufen. Okay. Ach, das ist sein Vater, ne? All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Drew? Yeah. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Liebe auf den ersten Anruf, ne? Ich sag's ja. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. So, what have you been doing all day? Not much. Homework. Hanging out with my dad. Dealing with the dumb jokes about the plate in my leg. Das soll's Sorry doch to sein. hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Ja, du hast ja das Geld zurückgegeben, ne? I figured it might fit with my new barbarian look. You know, war paint. Awesome. Was? Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Naja, Rachel's sie hat nur beide stable. Beine verloren. She'll probably wake up soon. Und einen halben How'd she Arm. get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by Demon fucking Merrick.
Seriously? It wasn't because of me. Doch, doch, Was oh it? Gott, du bist schuld, ja. Na. No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Naja, Bye, jetzt, Dad. jetzt See snoosen you, hier, ne? Pops. 2-2. Geht's rund. Ja, wie jetzt auf einmal gebürstet ist, ne? Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Das Pudding? Ooh, I want to eat that. Right now. Ich will den Pudding. True. Ich will den Pudding haben. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Yeah, no problem. Easier than you coming Das to ist me. mir egal. You know what? I'm kinda tired. Ich könnte jetzt einen Spruch dazu lassen, aber. Right. I'll leave you alone. Anni, danke für dein Look. What do you think you're doing? You don't want that pudding, right? I'll take it off your hands for you. Over my dead body. Wonder if a little friendly competition will cheer Drew up. Oh, Gott, ich hasse dieses Beleidigen. Let's see if I can convince Drew that I need the pudding more than he does. Ja, wieder Worte, jedes Mal Good sagen thing sie we're das. in a hospital, because they'll know exactly what to do with your corpse. Oh. You don't scare me, Chloe Price. Are you sure about that? Because it looks like you're kind of scared of me. Doesn't matter. I'm gonna eat this pudding, and there's nothing you can do about it. Der Arme. Is that what your coach would want? You don't want to lose your edge, you know. You're getting a little soft. Ja, du bist weich. And by soft, I mean fat. If you loved pudding as much as I do, you might understand. If you love something, let it go. It's the noble thing to do. No. That's something losers say. Who are you calling a loser? I'm not the one who lost the use of my leg. She went there. Oh, shit. She's not gonna quit, is she? Okay, I give in. We can share it. All right. But don't get used to it. Sucker. Bleibt da überhaupt noch was übrig? Why are you even in my room? So good. Ich habe gedacht, wir teilen. Mission accomplished. Weißt du, das war das Einzige, was ihn noch glücklich gemacht hat, dass er vielleicht später sein Pudding essen kann. Jetzt haben wir ihm seinen Lebenssinn genommen für später. Das heißt, sobald die alle raus sind, ne, anstatt Pudding, über sich Kugel oder so. Hey. Keine Ahnung. Can I sign your cast? Go for it. Something encouraging. But Das not Aufmuntern ist auch too nicht zu encouraging. aufmunternd, okay. Ist schon arg
Plakat, Typ im Krankenhaus, was das so Scheißfraß gibt, ein bisschen. Ja, den Pudding abzuspachten, ja. Der war nicht in der Mitte gefroren. There you go. Thanks a lot. Anytime. Was ist bei euch los? You're pretty scary, Chloe. In a good way. In the best way. It's kind of nice Oh, that I can bum around here while I'm waiting for Rachel. Also wir sind nur im guten und in dem gruseligen Sinne, aber nicht im Skips-Way, ne? Das ist kurios. Was ist das hier noch? Da war doch mit Genesungswunsch, okay. No Tits? I wonder if Drew will ever play again. Du bist blind von. Und man bringt die Hausaufgaben mit. Leute, ich hau ab. Viel Spaß. Mach's gut. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Next time, you better bring me a snack. Next time, for sure. Oh, and Chloe? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. Was, Feier? Bei dir gab's da noch ein Spiel mit dem kleinen Bett. Was? Ah, Gott. Sie würde ich gerne sehen. Alles klar, danke. Ah, ein Rollenspiel. Okay, okay. Du machst es jetzt besser, ne? Ah, ich kann gerade nicht. Bitte, was? Ist auch egal, was ist Ausgangssperre. Okay. Die Rache. Wir reingehen, David. Was? Es ist Interesse zeigen, zu sehen. Weiter so. Wunderbar. Hey. Just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? No. It's completely out. Oh, ist doch geil. Das Feuer ist aus, Leute. Mutti! Hey. So dicke sind wir nun auch wieder nicht, ne? Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. Ja, natürlich gefällt dir das. I can't imagine what I would do if we lost her. Ja, die hat Neues gemacht. Also, sie sind schon alt, ne? Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. Ja, wir haben rumgemacht. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Jedes Mal. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Ach ja. Hier steht euch sehr nah. Ja, natürlich. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you. He put down a couple I'm so relieved that Rachel's awake. Hör mal die Klappe. I should see her right away. Is all. Sir, I believe your son is manifesting serious and alarming symptoms. Allow me the Ja, chance der Vater begreift's halt nicht. getting more than enough attention from one of you. I am fed up with these made-up problems. Der Vater denkt halt, dass es dem Sohn gut geht. Dem Sohn geht's aber nicht gut. Rachel's probably... Maul, ja, ich will dazuhören. Meine Güte, das ist doch wichtiger. Die Alte ist doch eh im Krankenbett. Noch total benebelt. Pat,
I'm glad that you're here. Die rennt ja nicht weg. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. Steff sagt Hallo. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Ja, ja, komm. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't Jetzt sind do beide am that Heulen. again. Play the damsel in distress. You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. Ja, und weil du nur einmal zugeschlagen hast. Das ist I'm a totaler little Quatsch. crazy. Schlag doch zu, solange er noch benebelt ist. Crazy hot. Doch, Dankeschön. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at Spaß haben him heute bei dem Heulen. for everything Ja, he's done. gehört doch dazu. But Hm? it felt so good to lean on him. Weinen kann auch Spaß machen. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Ich kann nicht für dich aufs Klo. Anything. Ich kann es versuchen. Sarah. My mom. Ja, bitte. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Ach ja. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. Das sind alles gute Dad-Jokes. Ich hab bloß keine Ahnung. But if she is, will you find her, please? Na, sonst geht's dir gut, ja? Want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. Muss sie I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? Aber einbrechen. 0722. Ein Umschmusi. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are.
Thank you, Chloe. For everything. Ach ja. Jetzt die Klappe. Na endlich. Sie hat einen Geist aufgegeben, Leute. Es wurde auch mal Zeit, ja. Da geht was. Ich glaube, da geht was. Mein Stuhl nur im Knarren hier, ne? Furchtbar. Was zum... Hotdog Man! Elliot? Hey! Cool. Wait. Your hair, it's different. Ach, wirklich? Deine nicht? Yeah. War cool, ne? Yeah. I like it. It's nice. Jetzt überleg mal, das wäre einfach eine Gurke und kein Hotdog, ja? Da wäre das um so vieles besser. Na, da wäre es einfach Pickle Man. Sorry I bailed on seeing The Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No. Ich mag ihn auch, nein. Not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Kekse. Ja, komm. Kann doch jeder wissen. Dass ein Bein verloren hat im Krieg, ja. Got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane. Holy shit. Wait, are you okay? Ich hab kein Messer abgehört. I'm fine. She's fine too, by the way. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Das ist irgendwie merkwürdig. Was meinst du damit? Ja, komm, ich war auf Laufenden. Wir fragen mal, was er damit meint. What? I don't even know what you mean. Come on. A random psycho going around stabbing people? Ja, gibt's. For no reason? Well, that's what happened. Chloe. I'm seriously worried about you. Ich hätte gerne Hotdog. Don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Mm-hmm. Right? So what? So, obviously, something is going on. Ja. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? Für ein Krankenhaus ist das echt zu ruhig. If you suddenly need something. Thanks. Ich Anyway. Ich hätte gerne Hotdog, man. Gib See mir you den. around. Yeah. See you around. Weißt du, sie Chloe. hat nicht mal gefragt, für wen er hier ist, ne? Das ist schon frech. Der Stuhl, ne? Er macht mich fertig. Sie weiß nicht mal, warum er hier ist. Das ist schon furchtbar, ne? Er fragt sie aus, aber ihr ist es eigentlich scheißegal, was der da gerade macht. Das ist... Ich weiß nicht. Das ist schon frech. Bam, bam, badam, bam, bam.
Hello? Habt ihr es euch gemerkt? Wisst ihr Bescheid, ne? Könnt ihr einfach gleich reingehen. In den Raum mit einer Glastür. Genau. I need to search this office for any Das ist es bestimmt, oder? It's the big one. Das habe ich als Kind so gern gemacht, bis mir eins aus der Hand gefallen ist. Hab's gelassen. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ja, ja. Das Vater des Jahres. Best dad. That stuff is all politics anyway. Ist schon frech, gell? Was war das? Ein Schlüssel, oder? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Der Mikey. Hierbei, schnell, danke für deinen Besuch. True geht schon viel besser, seitdem du hier warst. Viel Glück da draußen. Danke ihm auch viel Glück. Bla bla, Chloe. Ja, was gibt's? Hau raus. Ich glaube, Mikey steht auf uns, oder? Was? Ja, war doch. Die hat den Schlüssel nicht mal reingesteckt. Hat da so einen Millimeter. Welcome to Shadyville. Ich glaube, da gibt's gleich viel zu lesen. Aufmache. Telefon. Telefon. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. Was gab's zu essen? It could be about Sarah. Alter. Das heißt, du kannst mir bei einem Problem helfen. Also wir reden wir heute Abend an. So gefunden hat, der du suchst. Auf den 15 Minuten an. Nun, Wohlfahrt, du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich gar nicht. Sicher kannst du, ich habe Mädel geredet. Und sie hat eine große Klappe. Bla bla. Ich glaub, das geht James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Maybe. Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Selbstverteidigung, ein Problem, ein großes Problem. Was sich um Beweise kümmert oder nicht. Haben wir uns um die Beweise gekümmert? Shit. What do I say? Ist alles neu, also lass es durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du die Beweise hast. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will. Sarah sent all these. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Okay. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ja, zur linken Schublade. Ja, immer meine Senden. Ach, Cat. Dann wieder das Wasser im Mund zusammen.
Weißt du, du sollst einbrechen, ohne dass es jemand merkt und machst so einen Scheiß. Sein Ernst, ja. Benutzen. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Was für Akten, bitte? Was? Schublade? Ich skipp's doch nicht durch. Das ist gewohnt, weil ich hab schon in dem Moment. This must be what Damon was talking about. Shit. Which of these is Damon? Die Patronenhülse ist es definitiv nicht. Oh Gott. Du machst mich fertig, ne? Ich hab die mal erschossen. Was versuchst du mir anzuhängen? Ich bin doch so alt, Softly. Du weißt, wovon ich rede. Ja, es... Also das Messer ist es auch nicht. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Was? Ellie Vorbilden, Officer Ernie Yates. Ein Lederhandschuh. Keine... Glaubt man nicht. Maybe. Warte. Ein Beweis, oder? Zeig verdammt mal, warum bist du so schlecht darin? Will er ein Bild davon haben? Figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Ja. Wir müssen hier verbrennen. In einem Holzeimer. Ich soll doch nur alles lesen, weil du es weggelesen hast, Sophie. Gib's doch zu. Ich hätte nicht verbrannt. Ja. Oof. Better not touch that again. Zufrieden. Kannst du mir auch sagen, welcher von den Leuten der Spitzel ist? Ernsthaft? Doch, Chef, du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer es ist, oder wirst du lieber selbst um deine Probleme... Oh Gott, Junge. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Okay. Okay. Wen beschuldigen wir? Kopfaufnahme des Verkäufers. Kopfaufnahme vom Sander. Von Frank. Oder von... Wer ist Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Er arbeitet mit ihm zusammen, aber ich glaube nicht, dass es rausnimmt, dass er der Spitzel ist. Bei dem da weiß ich noch. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Der ist voll nett. Ich glaube Cool, eigentlich dude. eher, dass es Frank ist. Ich nehme den da. Da weiß ich, dass du mich nicht verarscht.
Du kannst mir vertrauen. Nein, kannst du eben nicht, wenn du sowas machst. Habe ich nicht. Ich kenne die Typen erst einen Monat. Kann nicht er sein. Oh Gott. Damn. Nein, das ist halt Frank. Tougher than I thought. Maybe I should dig around for some evidence. Ich glaube, es ist Frank, ne? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering Halt mal die charge. Klappe, Alter. Inhaftiert von Polizeibehörde, Hierbei, bla 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 bla. Nur 2 Tage. Oh. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkt gegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund von mangelnder Beweise. Ja, wurde alles geraucht, ne? This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Ja, das ist der Typ, wo sie, ne? Der KBA-Abteilung für was? Bewährungshilfe. Der Schuld. Das lese ich dir jetzt vor, das sind alles nur Fakten, das ist Quatsch. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Der sagt da, ne? Illegale Verkauf gestohlener Waren. Das Aussage verweigere. Ich verstehe meine Rechte und gebe freien Willen auf. Das Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Erkläre bereit, Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Vereinbarung und einen eigenen Fall haben. Okay, ist doch Scott, sag ich doch. Scott ist ein Arsch. Scott. Jetzt muss ich die Dinger suchen, muss die Dinger fotografieren, ne? Was ist da? Achso, Sherry ist nur okay. Guess I'm lucky James keeps so much info at home. I agree to aid the courts on future cases. That could be Sarah sent all these. Ja, Scott Malkinson ist schon besonders, ne? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his... Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Anschuldigung nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, wo er Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichtet und als Beweise eingereicht. Ein Notruf wurde um 22:21 Uhr angenommen. Ein Beamter erreichte den Tatort mit seinen Täter um 20:38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert und beobachtete. Anonymität gab an, dass der Angreifer die Merrick war. Ja, toll! Dankeschön. Cat, bis später. Pass auf dich auf. Und nicht joggen, ist dunkel. Ja. Aber gleich mal frei raus. Das ist ja sonst nichts, ja. Ich hab da sonst nichts zum Bilder machen. This is that freak from the mill. Ja, den haben wir Wonder doch. what Damon would think of his very cooperative comment. Oder ich muss einmal ein anderes Bild machen, maybe. Am PC gucken? Man, this guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Ist das doch? Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Polizeibehörde KDB, Verdacht auf Drogenhandel, freigelassen nach Befragung durch Wachtmeister Ernie Yates, wird als äußerst kooperative Informationsquelle bezüglich örtlicher krimineller Aktivitäten. Ach Gott, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass er es ist, ne? Kannst kaum erwarten, mich um ihn zu kümmern, dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast und ich sag dir, wo wir uns treffen. Oh, Gott. Payment? Fuck. Gut. Der exakte Betrag, den deine Bullen mir gestohlen haben. Here's hoping James already has Damon's money.
But where would it be? Ich glaube, du hättest nach dem Durchgucken jetzt erst entscheiden anhängen können. Weißt du? Oh, ist egal. Wo könnte das Geld sein? In der Schneekugel. Los, schüttel das Geld raus. It's the big one. Ah, verdammt. Schnee im Sommer. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Okay. Das sind ein paar Mark, ne? Holy shit. Das ist alles nur, dass es so eine Troller findet, die so vielleicht irgendwann einfach auf der Straße trifft, ne? Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel. Okay. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Er sitzt da und wartet auf den Kaffee, ist doch ganz normal, also... Warte, nein. Nehmen wir das Paket, wir können den Job adden. Alles klar. Dir ist das alles echt neu. Alte ist besser, das Weib fängt an, mir auf den Nerven zu gehen. Ja, dann geh raus. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Du bist ein Scheißkind. Elliot? Was? Hey! Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Was ist dein Scheißproblem, You Junge? really just follow me here? Ja. Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. Ernsthaft? I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Das ist Geld. Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Ich wollte hier grad kacken gehen. I can't talk much about it. It has to do with Rachel's mother. Her real mother. And that explains you breaking into the DA's home and having this? Ich hatte das nicht, das lag auf dem Tisch. Believe it or not. Ich hab das gar nicht gesehen. Yes. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. Was? What has your relationship with her gotten you? You echt abgefahren. don't know what you're talking about. First night you hang out. What happens? You end up in a fight. Ja. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's so somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Exactly, ne? Sie verteidigen mich, das war meine Entscheidung. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end. As usual.
Natürlich. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. So wie deine Haare? You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot. I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. Die Tür war auf. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Kleiner Stalker. Du kleiner Stalker. Dude. Ja, aber nur weil er gesagt hat, es ist fake. Right now. Der arme Tisch. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Elliot, please. Ich würde ihm ein Buch überschmeißen. I'm not upset! I'm trying to help you. Alter. Alter. Elliot's gone Die Schneekugel. Crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Armed. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? Alter, ich darf nicht Tell verkacken. me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. Dein Leben ist in Gefahr, du hältst mich hier. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. Hilf mir bitte, nicht du. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. Beeil dich, versuch voranzukommen. I'm attempting to move on, but it feels like I'm being blocked. Against my will. It takes a lot of guts to tell me all this. Alter, ich hab's immer I want you to know Ich hab eigentlich gedacht gehabt, dass ich kaputt that gehe. I will always be there for you. No matter what. Das muss so creepy sein, ja. Wie sehr sie die Umarmung genießt, ne? It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. Shit, there's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend.
Ein richtig guter Freund, ja. Oh. Wir schlagen keine Menschen, die Hilfe brauchen. Und dieser Typ braucht offensichtlich sehr viel Hilfe. Ja, irgendwie schon. Hat dasselbe durchgemacht wie ihr Vater. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. Ach, der Alte wieder. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Mhm. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Jeder. I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So, you probably lied too. Would you love me less? Eigentlich nicht. Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your Ja, question? natürlich. Hau raus, Junge. Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Ja. Die Klappe. Es war traurig. I wish you'd told me. When you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No way. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Demon Merrick? Ja. All for Rachel. Am I crazy? Ja. Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. So viel Interaktion, ne?
Shit. Is that blood? Ach, Frank. Ich hoffe, dass Pompidou gut geht, ja. Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Arme Frank. Where the hell is Sarah? Hirschkopf. Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Warum ist da eine Kamera drin? Die ist ja komplett abgefuckt, ja. Ach so, stimmt, die war ja mitten in dem Dingsbums da drin, gell? Don't tell me what to do. Wie Nami doch unsere Sprache beeinflusst, ne? Unbekannt. Ist schon toll. Glad to see the bone made it. Ja. Es wird sogar zensiert. Wunderschön. Das sieht da oben eher aus wie ein Kurzschwert. Ein Tisch. Ein Telefon. Na, einer von uns jetzt erwischt. Mensch, persönlich die Polizei erledigt. Nicht was. Okay, alles klar, alles kaputt. Zerstören. Fisch. Genau. Fischfleisch. I'm not afraid. Gangster, ja. Nein, die Couch. Frank's couch is toast. Die hat da gerade richtig geheult drüber, also gesäuselt, ja. Also, meine Güte. Die Couch hat ihr bestimmt viel bedeutet, ja. No. Ja, bitte. Shh. Everything's going to be just fine. Just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. This is so messed up. Also sie ist jetzt runtergekommen und er will sie wieder draufbringen. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Ja, sie ist clean. Also nach Jahren hat sie es geschafft. What the hell are you doing here?
Reden. Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? Du kannst James nicht vertrauen. Whatever James promised you, he's a liar and a cheater. He'll screw you over the first chance he gets. Das weiß er doch. You think I'm a fucking idiot? James Amber came to me because he was desperate. And now, I'm squeezing him for all he's worth. Das hat sie verdient. Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Verdient. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices. Nee, sie war ja clean. Du hast gerade die Entscheidung für sie getroffen. Halt den Wichser. What do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Und der Tritt war schön. Rachel, your daughter, she... Der Kick war schön, hat mir gefallen. Hätte es irgendwas geändert, wenn ich ihm das Messer gebe? Also wenn ich das Messer benutze, ich glaube nicht, ne? Der hätte mir das einfach aus der Hand geschlagen. Ja, sie wollten nur helfen, ne? Sarah? Was mir am meisten auf den Sack geht, ist, dass die Alte jetzt wieder drauf ist, ja. Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah. So hab ich keine Ahnung. Bei. We need to talk about what happened. Ich glaube, egal was du machst, die Konversation wird dann einfach ein bisschen länger. So sorry for... Rachel can never know. I think you need help. Let me call someone. Or something. I need you to listen. What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Warum? Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Ja, okay, ihr Vater ist ein Held, Rachel quasi. deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Spinnenproblem. Tell her what happened here. Feier zieht gleich um, Leute. And you'll take that away from her. Forever. Sie verdient es, dich zu treffen. Sie verdient die Wahrheit. Da komm, letzteres. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her.
Die Zeit ist Why vorbei, are ne? you Ganz klar. saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. Du kannst halt irgendwann einfach entscheiden, jetzt I'm Mutter broken. zu sein. Das ist genauso wie jetzt einfach Vater zu sein nach Jahren. Entweder bist du von Anfang an oder du hast verkackt. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. Ich will auch meine beste Freundin. Ich will auch meinen Vater. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. Passiert? I'm sorry. Nein, tut's nicht. Ist immer eine Lüge. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. Why would anyone not want to feel that way? Ever. Ja, das verstehe ich auch nicht, Softly. I read your letter to James. You beat this before. Ja, natürlich. Es ist immer You unpassend. can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. Und sie ist dumm. And she feels so much. Einmal zuschlagen, wenn du weißt, dass er Messer hat. She's Los bei dir. so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Vielleicht hat ihr einfach auch nur etwas anderes zu essen gefehlt, anstatt abends so ein trockenes Stück Hühnchen und ein bisschen Salat, ja. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? Ja, da hast You du keinen mehr. lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Ja, dein Brief. Lässt sie sich nicht sehen. Don't you want Ich to finde es halt see eher her? faszinierend, ja. Dass die da You sitzen. came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Was willst du machen? Abhauen. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything.
You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Ich finde es halt einfach faszinierend, dass sie da sitzen und mit Frank und so, ist egal. I'll take care of her, you know. Was mit Frank? I believe you. Keine Ahnung. Goodbye, Chloe. Alles klar, mach's gut. Ja, war doch ein nettes Gespräch, muss ich sagen. Wir haben nichts erreicht, haben das Geld verloren und bekamen auf die Fresse. Also, lief doch gut. Aber der Kick am Ende, der hat mir gefallen. Wo er ja in den Hinterkopf getreten hat. Ach, war das schön. Hello? Kommt ihr rein Hi, ohne Chloe. Kaffee. Rachel's just fallen asleep. Ja, mindestens. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. Du hast gesagt, wenn sie wach ist. Can I talk to Chloe? Ist schon frech, ne? Alone? Du, warte. For a minute? Bring mir einen Kaffee mit. Und Okay, einen Schneck. sweetie. We'll be right outside. Der bringt uns bestimmt keinen Kaffee, oder? How are you feeling? Elliot und Chloe. Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Vor der Wahrheit schützen, die Wahrheit sagen. Ich mag die Alte. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Greitest mir das jetzt an? Me too. Wir liegen hier den ganzen Tag im Bett. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know. Wherever she is, she loves you. Wo willst du das wissen? Very much. Es wirft nur Fragen How auf. do you know that? Ich sag's doch. So eine blöde Kuh, ey. Because why should she be any different from the rest of us? Gibst du dich damit zufrieden? Sie gibt sich damit zufrieden. Es ist... Was? Schütz hinterfragt. Ach Gott.
Hühnchen. Hühnchen, Bohnen und Kartoffelbrei. Ja, guck, Frank geht's gut. Und Poppy, du auch. Genau, Hühnchen, Brei, Bohnen, Kartoffeln. Und alle haben dasselbe Messer. Da ist Poppy, du Leute. Und wo ist Maverick? Damon? Ah, okay. Er hat ihn kalt gemacht. Heute hast du ja Blumen mitgebracht. Ja, natürlich will ich dich heiraten. Aber weh, du machst den Schnauzbart weg. Ah, wundervoll. Ein Lippenlesen. Sorry, guck mal, wir sind jetzt eine Familie. Sehr schön, sehr schön. Ach, Gustav, was ist los bei dir? Er geht weg. Er wird suspendiert, weil er... Oh, er hat geklaut, weil er eingebrochen hat. Du Wurst, ey. Hätten wir damals so welche bei uns gehabt in der Schule, dann hätte ich mitgemacht. Dann wäre ich auch genau dahin. Ha, du Wurst. Helfen! Nachfahren. Die Victoria, Alte, die ist so durch, ne? Du wurdest getadelt, weil sie von dir abgeschrieben hat, ne? Das ist so durch, ey. Bei uns in der Schule gab es die Rauchergruppe, die Sportler und die Coolen. Und dann halt die anderen. Fertig. Ich war immer bei den anderen. Und was war Softly? Mopper, Mitläufer oder Zicke? Was? Nee, niemals. Bei mir haben sie es versucht und dann habe ich sie verprügelt. Dann hieß es von der Rektorleitung, wie das heißt, nur, ihr wisst, wie es ist. Hört auf, Leute zu schikanieren, die ruhig sind. Mehr gab es da meistens nicht. Aber wenn du versuchst, die Stummen zu schikanieren, ist es meistens nur auf dich konzentriert. Ja, das stimmt.
Ja, das ist leider auch so. Episode 3, Leute. Ich habe das jedes Mal durchlaufen lassen, gell? Ah Gott. Alles gut so. Wisst ihr, es wird sowieso ausgecancelt, ja. Du hast Rachel die Wahrheit gesagt, 51%. Du hast Rachel nicht die Wahrheit gesagt, 49%. Von den Freunden 50-50, alles klar. Ich sage ihr da nicht die Wahrheit, weil... Nee. Kannst du aber gerne machen. Alter, wie sie uns geknutscht hat, habt ihr es gesehen? Und die Leute auf den Bildern da sind aber nicht die beiden, oder?